tugenda kuba tusaako ensonga nyingi banaffe ababadde batulinze bambi tubalinzizza nnyo leero naye tuba tukyafumba biseera ebisinga twabagamba nti tufokasinga nnyo ku facts kati facts ebiseera ebisinga tezimala gafunika ate tuba tetwagala kujja bbawa oba kubajjulira bintu bitayidde so atuuse share the video right now tubeere nga tutandika kubira buli muntu yenna tagga everyone jjukira nti page yaffe ekyalina obuzibu tulwanagana ne ba hackers kati tebatera abantu abasinga tebatera kufuna notifications naye ndowooza oba aba YouTube bafuna notifications mujja kutubuulira aba YouTube oba mufuna notifications kuba eyange ngifunye eyange ya YouTube ngifunye naye abalala simanyi oba muzifunye naye atuuka sharing a video tag a friend ne friend atagging a friend mubagambe nti tuzze tugenda kutunira press conference ya munaffe Bobi Wine oba honorable oba president waffe omulonde Bobi Wine aka nzanti muita Bobi Wine aka Kyagulanyi Center omanyi osobola okiveeno oba okiveeri Robadoba style so alabiseeko omanyi oyo bw'alabika kati alinga mataga Kenya mugamanya amataga Kenya agatafa ye his excellency waffe bw'alabikako tuba basanyufu nnyo era kakati nkakasa buli Munnayuganda waali awuliddeko ku ddoboozi lye n'akakkana omutima n'amanya nti ekintu kitandika butandisi nabagamba musajja oyo bwe yali ayimba teyagamba nti okulonda nga kuwedde yagamba nti olutalo nga luwedde kitegeeza tukyali mu lutalo okay kati ate abagambye nti lutandika butandisi tuleesa abakugu Jovan and Sophie we bali mu studio bagenda kutemera press conference kamu ku kamu ogitegeere kubanga principal waffe ebiseera ebisinga ayogerera mu ngero waliwo ebintu by'atasobola kufulumya direct ate ffe bwe tujja wano ebintu ebyo tuba tusobola obibagamba ne tubibannyonnyola bulungi nti banaye kino kye tutegedde ffe nga ffe kyategeezezza kyova olaba tetupa ku kanyona bintu tetubagamba bintu bye tutamaze kwekkaanyaako era akaseera kano konna ke tukeerewa tusooka ne tubeera mu guest lounge studio zaffe ziina abagenyi we babeera ne tudiscussinga what we are going to talk about so that tubaleetera cream kyolina okukola kimu share the video owulire tugenda kukwata ku kye bayita health sector ya Uganda oba welfare oba social welfare ya Uganda. Muhwezi ne Mike Mukula mubatagingi buli mwana eyasomerako mu concern eyayambibwako taso oba mulwadde oba mukadde eyayambibwako World Vision okusoma ne NGOs endala zetugenda obbagamba zonna muzitagingi tugenda deeper about what exactly happened to those NGOs. So tag a friend, call a friend, mugambe nti Kimbugwe Live is on, bagenda kututuusa ku buli kimu. Naye ebiseera ebisinga tetwagala kutandika oboolyawo nga tetufunye kayimba kano ak'omugaso ennyo eri bannayuganda. Katukawulire n'oluvannyuma tukomewo.
webale nnyo munaffe Noel Gidi. Mugende ku YouTube ye yatuyimbira akayimba ako ak'eggwanga. Sijja kubalwisaayo, tugenda kugulawo programu yaffe ey'olunaku olwaleero. Mbagambye nti mu studio ndimu n'abagenyi babiri, era nga munaffe Kalyango Jovan yatwegasseko dda, kussa ne munaffe Sophia ono nno social worker wano mu ggwanga erya Bungereza by profession, agenda kututwala deeper. Kiki social abantu abamanyi abakola wano ba social worker mu Bungereza bambi buli omu mu mutaginge mu mugambe nti muli represented. Agenda kulaga social work obuvunaanyizibwa bwe wano ate ne kintu ekyo bwe kyali badde kikola e Uganda. That's why tubeera tubagamba nti please mu ba profession bonna be tulina tubeeta ba professionals bonna be tulina wano nga bannayuganda tubeetaaga. Omanyi abantu abali eka bamanyi nti buli akuba wano ekyeyo anaaza bakadde, ali mu care, ali mu biki. Tulinawo wano ba engineers, tulinawo ba journalists, tulinawo abantu abasomye, ba doctors and whatever. So twagala okulagako ku bannayuganda abali eka nti bannayuganda abali eno be bano era bino bye bakola, era mu Uganda empya bino bwe biti bwe biyinza okugasa eggwanga lyaffe. That's why calling each and everyone to come on board, tukyuse trend y'ekintu kino, era tulaga abantu ti kakati campaign zawedde, kakati tutandika kukola, tutandika kutema mpenda za ku rebuildinga our nation, the new Uganda gye twagala bwetya bweyina okufaanana. Njagala okwaniriza Sophie mu studio za Kimbugwe Live. Bannaye mbalamusizaako mwenna, kansubire muli bulungi, Katonda abakuumyemu, and of course musanyuse nnyo okuba nti nno mulabye ku principal wammwe ng'ateereddwa nga waliyo omuntu aliyo gwe mumanyi nti amutuukiridde. Era tusabira bonna of course bonna abakyali mu prison, bonna abafudde be tutamanyi gye bali really, bonna tubasabira, abakoseddwa, buli omu waali, nammwe mwenna abali mu mayumba gammwe naye nga mufa emitima, mwenna tubasabira. Okay, Jovan, buuza kuba tuwuliriza sebo n'abatulaba. Abatulaba ng'era mutuwuliriza. Bw'oba ofunye obuzibu tukusindikira Mukama akugumye. Naawe afunye ebirungi nga gwe balonze eggulo nga bavuunya akaluluko, leero oba okanunudde, kyebalize Mukama. Naye tubagamba naddala mu abahoyiseemu mu bululu ti si ssaawa yakujaganya, ssaawa yakwambala kugenda ku feezi eddako. Ngiyita volume 2, naye leero principal yagiyise feezi 2. Bigambo bye byawukana naye tukkiriziganya kati awo we tutuuse. Mbaniriza leero, these episodes I'll call them the fine truth, because this is what we give. It is another fine truth. I welcome you in another day. Okay, tweyanza nnyo munaffe Jovan, era nga tetugenda kulwawo bannange. Olunaku olwaleero nga bwe mbagambye nti tugenda kuba tutunuulira press conference y'omukulu principal waffe Kyagulanyi. Ki kyetegeeza? Ki kye tukitegeddemu ngaffe? Awo wennyini wenjagala Jovan Kalyango otandikire. Omanyi, mbagamba bannayuganda mmwe mwenna abatulaba ssaawa eno n'abagenda otulaba enkya ku makya. Sifa abasinga otegeera ennyo, naye tubagamba ng'engeri ebintu gye tubitegeera. Ngenda tandika bwe ntyo. Today, the president-elect, he was energized. I saw a very hopeful person. I saw someone who has a clean heart, a clean head, and a clean hand. He's very fine. And he made me to think of another episode which you can call the fine truth.
He's a fine guy. He's energetic. That is the motivation side. But also at a point, I've seen a father who was a father not in number of age, but he's trying to tell his newborn babies in the struggle exactly what he has gone through, and they should have someone to learn from. Promise them that there will be attempts of persecutions, there will be attempts of buying them, there will be attempts of threatening them, intimidating them. They should expect the worst. He cautioned them, and also I've seen a skeptical person that at a personal level. He tried to tell his sons and daughters in the struggle that you should know why you're here. He reminded them how powerless they are. He reminded them who are the real powerful people. We the people, we the Ugandans, we the voters. He reminded them that. He was very clear. If you have not gotten that, please go back. You watch it, you'll feel that voice. He is energetic. So, Bavudao, Bana Uganda, to Ugandans, to me, he was telling us that he's not going to betray us, so we should give him our trust because he's a truthful person. Then he went ahead also to tell Ugandans that we should get ready. I've seen people misquoting his statement that Museveni, you should take him less than a year. Let me tell you, he talked about the courts. He talked about all those things. But one thing I've questioned myself, is it a preparation to uprising call? And is it feasible? Then I attempted to think and to do some statistics as we were coming here. I've gotten the real number of MPs. The people who contested on a parliamentary level, there were 347 people who contested on that ticket. And the question is, if at least each of them can just mobilize 2,000 people, times 347, how many people do you get? If we are talking about the uprising and things like that. But also what I noted is very sure that he can be arrested anytime and he can be killed anytime. But he's a very firm individual. He let us know that we, the people, we are the owner of the struggle. We are the owner of the struggle. Tetulina gisa kuye. Today Zake is in hospital. Miteana, still people power went ahead to win other levels. The mayor, that is what leaders do. And that is the same thing we are bringing on this internet. We are starting from here. That is what a very clear message. If you found it, bro, I think I've broken it into pieces. But those pieces, you can bring them back so that you get the real message, what he meant. That aside, also, I've seen a leader, because when he's asked questions he's not well conversant with, he referred them to the office of Secretary General. That is commendable. And he has answered the question, because I've had people telling me or speaking that he's running one man's show. No way. He said, SG, you can take over those questions, because me, I've been in incarceration. And I've seen a very smart first lady. I must say that she is stronger. We need such women. Please, ladies, if you're here and you have not met your Bobi, that is your own problem. You should. You should. And that's what it takes to make such a man. You must be that strong. So Ugandans, I want you to read in lines.
to read in lines. Some of those things we won't say them directly, but since we are not cowards, we'll tell you what we think he meant. But our hypothesis may be wrong. Anyway, do we get it wrong? Maybe deliberately we can choose to be wrong, but we always get it right because we speak truth. So I've seen that too. Now, to the MPs, those of you who are happy, the preamble when people are introducing themselves, I've heard them having more names. If there was someone from Engo clan, I waited someone to say that Sebufu Bwango, Tewitwa Mumpologoma, Pasajja Subi, I had names like that, and I was like, yes. As you're calling those names to yourself, remember that we are struggling and we have a job to liberate the country. And another thing, what Museveni planned, because out of these 347 MPs, most people somewhere else were intimidated, were prisoned. Some of those who won, especially in the Busoga region, the likes of Waiswa, the pastor who Mwangus, the likes, their victory is still needed. We need to bring it to the reality, but that is part of the struggle. And then if I made my conclusion that what if it is an uprising call? Are Ugandans, have you understood the message? And if you understood, how do we go for uprising? That is a question we should ask ourselves. Imagine if every MP, every under MP, at least people power got 2 councillors or 3 in every constituency, right? At LC3. Break it simply. You'll find that at least we have not less than 1,000 plus leaders at different levels. If those 1,000 leaders, everyone can afford to mobilize and 100 people, and those 100 people, each of them come with 2 friends, how many people can come to the uprising? Because it seems that if the courts, he has made it very clear that the only reason why we are going to court is to strip them naked. True. Don't want to leave any stone unturned. That was his message. I'm interpreting it using my own words, but I'm telling you what I understood in my small brain anyway. So I've seen that, and it seems the uprising is feasible. So Wawango Manyok Fumbemere, you can help us understand that. And I think it is high time we start to code, to have there is what I call political codes. If you've seen that program somewhere in one of my channels, I talk about that. So we need to go to that level today. Gawe Meiseva Saja Subi, dangerous substitute, a record breaker. Now, the record breaker, you know, you're my MP today. As you're breaking records, I want my area to be rehabilitated completely and for good. We want to be free because the people of Chotela and the people of Kakuto deserves better. People of Uganda deserves better, and we can get better because we got the best. And by the way, I went ahead to look around. Let me tell you, Uganda is the face of Africa, and Bobi Wine is the face of leadership. I swear, if we take this guy down with our plans, every Ugandan person, if you're a woman, just know you got a market. If you're a man, you got a market anywhere, because they will know that wisdom was born in Uganda. That is the place when you're looking for wise people, you find it in Uganda. Anyway, we've been wise people, but people took us for granted, those in power. Having said that, what other takeaway in the speech? You see, I've sat there and I asked myself that when we are young,
What are those things we take for granted? I know some of you met someone, he loves you, you feel like, no, I'm still young, I can waste this chance, right? Some of you find yourself that you have capability of doing something, or you have a talent. You say, no, I'm not able, I'm shy. You know, even here we're calling upon people, please, mujye mutwegatteko, mujye olina gamba nze mpulira ensonyi, nze sisobola kwogera ku politics, nze sisaana. Timing is very important. His speech has given me hope. Let me hope it has given you too. So another thing which I feel like young people miss, you know, when you're young, you feel like you're smart, you have the full set of teeth. You can despise your parents. You can look at them and say, but the day you lose them, you notice their importance. Why I'm bringing this, let me connect it. See, Ugandans, your guy Bobi Wine. Katuvaako bw'ati nga tetukozesezza presence ye. It will take us another 100 years to get another kind of leader. Kubanga bw'atuvaako nga tetumukozesezza, people of his caliber bagenda beera batya politics nga batya ba hypocrisy. Gwe bw'oba omanyi ng'oli member parliament, ng'oli mukulembeze, ng'olina ekifo kyonna muno, nga gwe kye wazze kubega, you have a problem. You have a big problem. Nga bakozesa. Kubanga you're taking the parent for granted. The dad in the struggle, like it not, you may be older than us, you may be young than us. Let me tell you, this guy is the face of Africa today, is the face of Uganda, is the hope, is the lighting candle to the truth. Today I told you my speech is going to rotate around finding truth. That is what I'm going to call it. Then, bwe tubeera nga tuli bato, oyinza ofuna olubuto ng'oli muwala n'olugyamu ng'olowooza tolina buvunaanyizibwa. Bw'oba mulenzi n'odduka obuvunaanyizibwa n'ofunisa omwana w'abandi olubuto n'odduka. Those are the things you're going to regret. Ugandans, the struggle is like a pregnancy. We have it. You can choose to abort it. You can, but later in life, when you become successful, you as a woman who aborted when you're young, you ask yourself, you tell yourself, I wish I did not do it. And that hits hard. I do not want to see us when we are older and say, what if I supported Bobi Wine? What if I did enough? And if you're a boy, if you're a man, you make someone's daughter pregnant and you run away, please, when that baby grows up and is Chagulanyi of today, don't come and say, hey, singanze tata singachi wamudduka. And we don't want that to happen. But your man gwenjogerako yeno struggle. There is a newborn baby today in our struggle. That is hope. Because I believe that another thing Chagulanyi has exempted today, he has showed us, is the audacity of hope. And it seems that he has been to the mountaintop. If I was Martin Luther King, that's what I would say. But if I was Samora Machar, he has reminded you that outer continue. But I'll ask me myself, why is it continuing? I told you you've impregnated someone's daughter and she's pregnant. Do not abort it. Don't be diverted. They will normalize your abortion. Some countries will say that we legalize abortion, but let me tell you, your country won't be there. The nurse yakujamu olubuto tagenda kubeerayo nga gwe wejjusa. Kubanga gwakugamba oyo eri tyagamba mbu tuddeyo ku nnomo tagenda kubeerayo nga gwe wejjusa.
yayinza n'oba yafa dda yayinza okuba nga abaana be yabafunira second passport. The only baby we have is in Uganda and is born. We went into sexual intercourse with Ugandans and Ugandans are accepted. They got pregnant and the pregnancy they got is the struggle we are continuing. No abortion. That's what I've learned. And I wanted to connect it because when I talk about this, I know there are many females I'll connect with. There are more male I'll connect with who have abandoned best child in the society. If you read Barack Obama, he never had the best childhood in his dreams from my father, but he dreamed from his father. If we show the character, trust me, our grandkids and their kids, forget about our sons and daughters. They will live to see the fruits of our struggles, of our commitment, of our love towards the community, towards the country that we call ours. And I've seen another thing. Robert Kyagulanyi Ssentamu, he has demystified the normal politics. And trust me, he is convinced, as I am convinced, that Uganda is not gonna be the same. You know why? Because he knew the fact that he has never been as old as he was that moment, as he is. And he has never been as young as he is. So he's grown up as I'm growing up. So we should not waste time. I'm connecting to young people. We tend to waste time because we feel we waste our bodies for different things. You feel like, okay, let me drink, let me be lazy. I'm still young. I'm 22, I'm 14, I'm 24. Anyway, I'm still a young boy. Women can come over me. You get those kind of talks. Let me tell you, here, I'm not talking about those young people you're thinking about, but I'm talking about that MP, that councillor who thinks that it is my time to enjoy. Hey, my dear, this is a struggle. And I'm telling you, you may waste your time now. You will regret it. You would wish, I think I'll quote here, there is a gentleman, Chienji Bosa. One day I remember vividly when Honorable Kyagulanyi visited the United States to mobilize. Chienji stood up and he said, I wish I was as hard as a rock as Kyagulanyi Ssentamu. So you young people in politics now, this time is your first time. But as I convinced myself that nothing goes wrong, but rather starts wrong, a way you're going to start in parliament, that is how you're going to be remembered. You can put yourself, you can put a price tag on yourself, right? But trust me, your generations are going to be affected by that. How Mr. Chimbuga calls it, a stain. Avoid it. Avoid it. Avoid it. And you may permit me to first get a break. Okay. Katugende ku Madam Sophie. Ki ky'oyongera ku nsonga ya press conference ya Mwami Kyagulanyi? Wow, my goodness. I think Jovan Kalyango akoze omulimu gw'amaanyi to really analyze ekibaddewo oba kyetutegeddemu mu conference. Naye nze kyenjagala okugamba nze kyenfunyemu, what I've kind of got from this. I know I had, I didn't watch the whole conference because I was busy doing some research. Naye, when nawulidde nga Mr. Kyagulanyi ng'agamba nti abamubuuza questions about what next or how far this is going to go and all the doubt over we're really going to claim our victory or not. Manyi kyempulidde ng'agamba abadde decisive
ng'agamba ekya it shouldn't even take a year. I heard that. So for me, that statement in itself empower hope. And I'm sure a word abantu abasinga hope. Of course, maybe as Ugandans, we always want things which are faster. Yes, the campaigns were very energetic. The campaigns were very excitable. Kakati wano tulabanga something is slowing us down because we're stopping, think, plan, and then take action. Twetaaga okubanga tulina a bit more smart planning in what we're doing. We need to be purposeful. Kakati bwe tuba nti for 35 years or even more tubadde under dictatorship, and we've endured and we've been resilient and we've accepted that status quo until Mr. Kyagulanyi came up and said, no, I'm going to be standing here for the voiceless, and gave everyone else, including at least the 340 MPs who have come up to feel that confident to stand against the regime. We're going to stand besides you in this vote. Wanga, maybe before you would not have had the number of people wanting to take leadership positions. Naye kati abantu okuba nti bayimuseeyo ne bagamba, that is a start. That's already part of the whole process. The struggle is not an event. And even elections were not an event. It's a series of things that we need to put in place. Oba tugenda kuba sustainable tetujja, it's bagamba bugubugu si muliro. See, munbunja kunsonyiwa because I'm not well versed, Luganda, Angero and all of that. Bugubugu si muliro singa tufumbisa sanja. Thank you very much, Mr. Chimbugwe. Naye kyengamba bugubugu si muliro n'ebima mulumaleyo bw'oba musobola. Naye kyentegeeza nti really bwe tuba kwega twagala okuteekamu omuliro mu ssanja eryo, tuteekemu omuliro lyangu okujja mangu, naye kwegamba tubeerawo ng'ate tetulina muliro. Okay. Awo wennyini wenjagala okugattirako banange. Tutemeteme ngenda batemera mu struggle eno nze nga bwe njiraba nga njiteeka mu bintu bibiri nti bwe muba mutema omuti guliko guba n'emirandira, omuti guba n'amatabi kye tuyita branches. Omuti guno tugezeye M7 naye olina okutunulira omuti engeri gye gwakula kuba emiti egisinga gyemeza gyokka. Kakati omuti guno oyinza okugutema, bw'ogutema obubi ne gugwira enjuuyo. Okay? Oyagadde kugyawo omuti naye guguddewa. Kati abantu bwe baba bagenda okusala emiti abo abasalamala balina okugutunuulira, oli ajja n'agulaba n'amanya nti kati engeri gye gwakula kibuyaga bw'eba essuula ezzaawa, bwe tunaagusalira sayidi eno gunaagwawa, bwe tusala eno gugwawa. Okay. Kati nze nalabye bwe nti omuti guno emirandira gyagwo giri eno kye tuyita Western world, ye wali emirandira gyaki gy'omuti guno. Then Uganda, bannaffe wali Uganda, there are branches. Omuti ne bw'ogutemako amatabi era gaddamu ne gakola ki? Ne galoka. Ne guddamu ne guddawo nga bwe gubadde. As long as emirandira weegiri, kubanga emirandira gino gye giguliisa, gye giguwa amazzi agagubeezaawo. Okay? Kakati bwe tuba twagala okutema omuti guno, tusobola okugamba nti
kati amatabi gano gayinza okugwira ennyumba oba bwe tugutema obubi guyinza okugwira ennyumba kuba ffenna tukimanyi era buli omu ayogera wano naga nti Museveni mutemu Museveni ali bloody to extent nti asobola okuggyako amasannyalaze ensi yonna Uganda. Ono omusajja gwe tuddiringa naye muyeekera n'aggyako internet n'aggyako TV n'atta abantu because twali tumulabyeko ng'atta abantu emisana ku ssaawa 7 e Kasese ng'ensi yonna eraba TV kweziri internet kweri n'alumba olubiri lw'omumbere n'akwata ne barestinga abantu abasukka mu 2 ne babambula without even thinking about their dignity bonna ne babuucha. Emirambo gyonna mugiraba ku Facebook bantu baali beeyambudde ba people abagamba abantu eka bagende beekalakase ku nguudo. Eno message yammwe era mugamba nti tasobola kutta bantu bamalawo kubanga luli yatta 10 era nothing happened kubeera naye akimanyi. Era juzi yali ku interview n'aga nti that was a rehearsal twali tubalagako kye tuyinza okubakola. Naye before that ye Kasese yatta Museveni yali assa abantu be Kasese ffenna nga tulaba ebyo bintu si byawala kuba tetujja baleetera byemukula bebaggalira mu biyumba bya train ebyo biri wala temubimanyi tetujja baleetera baana b'ekicwamba ebyo biri wala temujja bimanya tetujja baleetera bantu bakibwetere betwabagamba nti up to now tewali weekanungu yafiirwa muntu we tetulowooza nti waliwo church yasombanga abantu ate from other districts ebaleete ku kyalo kitegeeza bo nabo baali bantu wonna yonna gye baava tetumanyi. Kakati nze mbabuulira what I'm thinking right now nti tulina okusooka okutema omuti guno emirandira tugenda gutema tutya. Ekintu kyonna ekikulembera struggle is to be organized. Kalyanga asiba tugamba wano nti the few the few devil are organized. The few devils are organized. No, chiriwe chitingamba minority devil is organized. Minority and the majority is organized. The majority good, they are disorganized. Okay? Twabagamba nti n'olutalo tetulina ddulwana mu kyama. Why? Tuli mu 21st century. Entalo zirwaniddwa ku social media tuzirabye era ziwanguddwa. Era wa president bannakyemalira ne bagibwako. Naffe tutugenda kwekweka kuba tekyali nsiko mwe tulina kulaga. Kati ffe tukozesa brains zaffe na magezi gaffe okujjako ono omusajja. Because tetwagala kyaffe nakyo kistartinge wrong. Kubanga wano gundi philosophy zaffe ze tubagamba muzimanyi nti nothing goes wrong but starts wrong. Kati naffe ensobi gye tugenda okukola nga tutandika it's going to stay the same. What can we do to organize ourselves? My people, dear people in diaspora, this is my message to you. Mufuuse ng'obwana obw'enjala oba mwerumaaluma ng'obwana obw'enjala. Kino dictator kyayagala. Because mwewe munaabeera wano nga mutandika okulwanira supremacy, mutandika okulwanira ebitiibwa, mwagala okulaga nti nze asinga okuba mu struggle, gundi talina kuba mu struggle, gundi situmulabangako ku kwekalakaasa. Excuse me. Mwabeekalakaasizza ku embasi ya Uganda since Kano Dr. Besigye. Kiki ekikyuse Uganda? Olyoka ogamba omuntu nti ono talina kuleeta initiative yonna ku struggle because situmulabangako mu kwekalakaasa. Tabeerangayo, ffe twekalakaasa. N'ebifaananyi n'obisharinga to somebody nti oyo gwolaba is my son. Nange twaliyo mu kwekalakaasa mwe mwaliwa. Not everyone kambabuulire emmere gye mulya mu restaurant. Eriyo supplier waayo, okay? Eriyo chef agipreparinga, waliwo agibega, waliwo agisavinga.
kati gwe bw'ona oyagala abo bonna abantu baveeyo bakuleetere plate emu ey'emmere kitegeeza mu restaurant temuyinza kutukamu bantu 10. Let us give ourselves roles because eriyo abantu abagala okubeera mu struggle nga feesi zaabwe tezimanyiddwa oba tebabamanyi. Mutandise okuggulawo obubiina NUP blah blah blah, then this is British blah blah, this is American blah blah. Buli omu alwana Kyagulanyi amulabe. Anyone fighting to show people nti nze I'm talking to Kyagulanyi. Everyone want to show nti nze njagala okubreakinga news eno. Everyone want to show that I'm the one who commanding the struggle. We have only one commander. That is our principal, Robert Kyagulanyi Sentamu. Anyone who wants to show the public that I'm the leader oba oyisizaamu Kyagulanyi Sentamu, mu lulimi olwaffe olwa ghetto tukiyita kuzalawalanka. Okay? Kyagulanyi bw'aba avuddeyo n'atugamba nti okay, mulindeko kino tukya consultinga ku kino na kino, please listen. 2, ffe abali eno bwe tuba twagala okutema emirandira nga twagizudde gye giva, twajjako wano ne tukola program with Jovan. Ne mbagamba people, anatta ekizige asooba. Oba oyina okusooba, kubanga bw'otasooba togenda kifumita oba togenda kitta. Otya ng'oli mu kukuba enduulu nti Abangereza bannyambe, mugende ku number 10, mugende wa? Do you know the interests of British government ze balina in partnership with dictator? Because gw'okabira Bungereza bajjeko Museveni obuyambi oba bakole ki, naye balina ddiiru gye bayingiramu ne Museveni 2 years back ng'eri worth billions of pounds. Do they going to accept Museveni to go when they have that? Now, tulina kukola ki? Being nti bo bali in the dark, nobody knows that. Let us find a way we can come out and show the people of England that you guys, you know what? Your government yeri muku omusolo gwe muli mukuwa. Government yamwe gukozesa to support the dictator in our country, to kill people, to massacre our people. Gine mirambo tujirina, Museveni just say, they are in multiple millions. Collect all that data, collect all those photos, to collect documentaries, to collect posters, to collect flyers. Now, in England, for example, njogera nnyo kati n'aba England, naye njagala n'aba America, n'aba Netherland, n'aba Denmark, n'aba Sweden muwulirize bino ebintu bye mbagamba. Kubanga bwe baba babuulirira ow'omunaku, ow'abobwo n'ow'omunaku okutwa okunkumule. Ku ssaawa eno tuli mu lockdown. Let us say here in England, they can't accept us to gun strike. Kye mugamba nti bwe baba tebatukkiriza, tewaliwo any other option gye tusobola kuyitamu okucommunicating with people of England. Do you think you people okugenda ku British ku number 10 oba ku embassy ya Uganda, is it enough okujjako dictator? How many are we? You 6 people, 10 or 20 or 50 who can afford to cancel your shifts and go to Trafalgar Square, mulowooza musobola okujjako dictator oba kisobola communicating to entire UK oba British citizens? No, because England is big. This is a United Kingdom. Erina Wales, erina Scotland, erina Northern Ireland. Eno yonna tulinayo banna Uganda. Bino ebintu tebyetaaga ffenna tukolere wamu. Museveni bwe yali agenda mu nsiko teyayoola the entire parliament or the entire government or his entire family to go to okugenda eruwero kulwana. They were 27 with 27 guns.
if wobo oyisa abantu ne bagaana kikyosobola okukola. Bannaffe abamu eggulo ku internet kuno babadde bayita abantu ogenda okwekalakasa e Uganda. How many people abagenze on streets? No one. Kyogamba kati nga tukita nga tugwamu amaanyi nga tugamba nti dictator atulemye. We have to be with plans. Two, plans eziri affordable within our means. Museveni teyalinda kufuna machine gun, Museveni teyalinda kufuna tanka ogende Luweero. And he fought the government in its existence almost 8 years and above. We are fighting now someone wamaze mu buyinza emyaka 35. What can we do, the people in England? Plans zonna sijja zibawa, but ngenda bawaako zendowooza nti musaana okuzitegeera. Tutandike okuzirowoozaako right now. Buli omu waali ewakaawe asobola okulwana. Buli omu ku kitundu waali asobola okulwana. Asobola okujjako dictator. But how? This is what we are going to do. Please, British citizens and friends, listen to me. Please, Nupu, whatever, ebibiina sibimanyi, nyinza okuba sirina mu grupu zammwe, nyinza okuba sibeerangako mu kwekalakasa, nyinza okuba nga sikola ki, but listen to my plans. Baatuganya okwekalakasa because waliyo COVID. Which other plans can we do? Tulina shopping malls mu United Kingdom. Those are essential places oba sectors. Abasajja tebajja tugaana kukola ki? Kugenda ku shopping malls kulagirawo butali bwenkanya. Okay? Now, what we are going to do, it's going to be like this. Njagala mwetegereze nnyo naddala abali mu diaspora muwulirize ebigambo bino byengenda bagamba. Waliwo munaffe avudde ku mpewo Kalyango njagala ndabe oba batuyingiddemu wano oba batuhakinga. Tuyinza n'okuba tetuli ku mpewo. Mutubuulire bannange oba mutulaba. Mutubuulire. Frederick Michael, are you watching us? Are you hearing anything? Jovan, if you're hearing us, please show us any sign. Tuyinza okuba nga tetuli ku mpewo as we speak. Mutubuulire oba tuli on. Yeah, we are on. Batugambye we are on. Clear. Okay. Let us go ahead now because zino ensonga zetugenda okwogerako nkulu nnyo. Let us go on. Everyone was? Kubanga nze nakadda. Tetugenze nnyo tubadde tugezaako kubaako ebintu bye twogera ne bakulyawo naye kasita okomyewo. Okay, let us go like this. Ugandans in UK and diaspora. Tulina shopping malls. Sophia, we have Asda here. Tulina what? Tesco. Sainsbury's. Sainsbury. Coop. That is 4. Marks and Spencer. That is 5. Twagala nga buli muntu asobola okugendayo not for kwejalabya but nga it's essential. Ayina okugenda okugula emmere n'ebyokulya n'okukola ki. Then tulina training sessions. Tulina bus parks. Okay? Because train ne bwogenda kati Croydon right now ne bwogenda ku station ky'abantu gye bali. Let us sit down guys and write to council. Tuwandike kube kikwatako tuwandikire be tukikwatako tubagambe twetaaga olukusa olututwala ku station. Tukole placards zaffe nga tutaddeko posters. I have a sample of posters I've been trying to design with other colleagues on a team. I can show you the sample here. Where is it? It's here. Why? It's here.
There is such a placards. Naye katubadde tuwogera ku musajja ono abantu baatirimbudde babasse. Okay? Katukitwale wano tutaddewo omulambo gwa Franka, wano tutaddewo omulambo gwa Nabukenya, wano tutaddewo abaana be bakuba amasasi mu campaign. Tujja tuchanginga because we can make so many placards. Okay? Kakati ne tusalawo nti how many are we? Because tetusobola wano fenna obulamu bwe Bulaaya tubumanyi bannange. Tuleme kweyisaaku. You have to work. Tusobola cancelling a shift today, no cancelling a shift tomorrow. Okay? Naye ate fenna tukimanyi nti here we are working 5 days, 4 to 5 days. Everybody get in a week, at least a day, over 2 days in a week. Now, buli muntu bwe tuba ku forum emu obanga tukanya kimu fenna nga tukoze ekibiina kimu twejjeemu buno obubiina bino obulala ne buki ne bu Facebook ne bu WhatsApp group obulala nze bwenjagala okujjawo obwo because buli lwe mu planning that way ebiseera ebisinga omulabe wammwe abajja bakuba kubanga bw'alaba ka group ka WhatsApp ng'akateekamu abantu be nga batandika obatisorganizing nga babajja kumulamwa ono akayana kino oli akayana kiri. That's why twajja ne tubagamba nti people we need a TV. Why? TV eno ereeta transparency, eteekawo transparency. Abantu abasinga baganya okwetaba mu struggle lwa transparency. Someone can say we have NUP whatever in England, we have NUP whatever in America and whatever. Abantu ne bateekako sente. Many people. Naye nobody come out to show the accountability of the money. Teriayo account oba bank statement to come out and so ate sibanenya kubanga bayinza okuba tebalina those platforms. Kati oli bw'alaba nga tewali response gy'afuna ekwatagana ku accountability. Eno government gye tulwanyisa n'obwannakyemalira bwe tulwanyisa buli all about accountability. Kubanga bakola ebintu oba baspendinga sente oba bakozesa sente ze tulowooza nti tezikola ebikola. Kakati omuntu eyaggulawo account wano nti yanupa abantu kwe bateeka sente. Who is going to know bw'oba tovuddeeyo kubalaga nti this is bannange sente ze musonze mu campaign zonna eza Mwami Kyagulanyi era bwe tuti bwe tuzispendinze. 2. Mutandika okuweereza groups z'abaana abali outside. I mean abali e Uganda. Nga bwe tubadde mu campaign. Mbadde siyinza kwogera bino during campaign because tubadde twetaaga okuyamba abaana abo bagenda mu field bakola ki. Naye nabagamba nti buli lwo planning ekintu kyonna nga kiri temporary, it's going to go to waste. Yeah. Because kati abaana bano be mubadde kuba babadde bagufuula mulimu mu campaign. Buli lunaku mutuwe amafuta, mutuwe kino. Kati kusaawe n'abaana abo bali aki? Kusaawe n'abaana abo basurvivinga batya? You know why? Because ekintu kye tubadde tukola kibadde temporary. Okay? Nga tukimanyi nti okay, this tukikole kigwe ng'abantu abamu era balowooza nti tugenda kuba struggle egenda kuggwera mu campaign. Naye nga tebalowooza struggle singa teggwa mu kulonda ng'erina okweyongerawo. How are we going to keep this team, eno tiimu y'abaana bano okubanga esigalawo ng'era eyamba mu struggle? Abaana bano twabaterawo ki nti campaign bwe ziggwa kino kye muddako okukola mu struggle. Nyinza okuba simanyi bantu bali ku ground kye bakola, but abaana bano buli lwe munaabaleka nga temuba engaginze in other activities eza struggle, they are going to nakyemalira agenda bakwata abateeke mu factory bya salimusale and whatever because tebalina kyakulya. Kati kusaawe no tebakyasobola kusaba mafuta kuba tebalina gye balaga, tebakyasobola bakubira basaba ya time because tebalina kye bakola. Temulina let us design. Twakitegedde nina gundi gye natadde ku Facebook yange gundi post eyo twagikoze nga eraga each and every deal Abangereza gye balina ne Museveni era ne tubalaga why
British government yavuddeyo congratulatinga Museveni. Ne tubaterako deals za oil, ebifaananyi byonna ku ebiri, ne tubaterako deals ze Congo, Abangereza ze bakobaana ne Museveni, ne tubaterako ebintu bye Somalia, aba EU bye bakolagana n'abasajja ne Museveni. Abantu wano Abangereza tebamanyi nti gavumenti yaabwe erina contribution ku bantu abaffe Uganda. Wano Abangereza tebagenda kutuula. Kiki kye twetaaga? Luno olutalo tetusobola duwangula ffekka okugaana Bungereza okukuumira nakyemalira mu ntebe eye Uganda. What we supposed to do is involving Labour Party which is opposition ya wano okwongera ku ddoboozi lyaffe ne sound, then tuongereko n'Abangereza bonga abantu bannansi Abangereza tubongerako tutya. Tubongerako nga tukola flyers, tukola posters, tukola ki, tugende tusabe mu council tubagembe okay twagala okutuwa license to placing abantu in busy places which is train station and shopping malls, okugaba leaflets zino ba flyers zino. Twagala ebifo ku train station tutimbewo posters zaffe. Nga posters no tuwandiiseeko nti British government bayimini bannansi ba Bungereza omusolo gwammwe gwe muwa gavumenti egukozesa okusponsoringa dictate Uganda okutta abantu era omuwendo gw'abantu gwasse during this period gwe guno. Sente Museveni ze mumuwanga EU okuyamba nti akuma peace akume mirembe Somalia. Museveni yennyini ya Al-Shabaab ate ya akumayo peace. Acyankalanya ye kennyini emirembe mu Africa. Ono research yena tumulina na yagala okubagamba nti alina okuma peace. That's why bamulemezaako. Bayinza okuba n'abakolagana naye tebamanyi bulimba bwa musajja ono naye tugenda mulabisa tutya nga tuyita mu kuwandiika kuba abantu bawano basoma. Ebintu bino mira ejja biraba ku train stations, ejja biraba ku bus, linnya bus nti olagawa nti ngenda kulinnya bus tugulire omuntu ka kaadi ak'olunaku aka one day ticket atambule mu bus naye ng'ekimutambuza kugaba flyers zino. Buli musaabaze oba muddugavu oba muzungu afune flyers zino nga we are saying please mutuyambe okugamba gavumenti yamwerekeraawo okuwa dictator sente zakozesa okutta abantu e Uganda n'okugula ebyokulwanyisa nga mu gundi temuli ddagala kuba tiwali kino atakirabye. Tulabye tanks, tulabye mamba, tulabye emmundu ez'obusepiki mu kulonda naye mulago teri ambulance teri ddagala. Mumbuulire wa ewatabadde motoka ya tear gas during campaign naye mumbuulire malwaliro ameka agali ku bitundu agalina gundi agalina ambulances. Wano omukyala jo yabadde wano n'atugamba mukyala Rita n'atugamba nti Nakasongola salaali eyo akola zi factories oba waliyo zi factories bakuumiramu abantu abasukka mu 4-5 naye eddwaliro ly'e Nakaseke tewaliwo na emergency ambulance nti in case factory eyo ekutta omuliro oba mashini esaza omuntu ne pamba mu ddwaliro ly'e Nakasongola teriyo naye Nakasongola wabaddeyo emmotoka eza tear gas ne mamba ezisoba mu 6 naye ng'eddagala tewali. Tukube ebifaananyi bino amalwaliro bano abaana bennyini abadde batambulira campaign trail ya president basobola okgenda still nga bakwata videos mu area ezo mu malwaliro ezo nga tuba locatinga around all countrywide mutukwatire eddwaliro ly'eggulu because kati we have a TV. That's why tukayana nti tukole TV eno tusobole okweexposinga these people because bye twogera kuno oba bye tulaga e Uganda tebasobola biraga. BBC tesobola biteekako but olw'okuba tubiragira wano we shall force them okubiraba because tubamanyi tujja bisindika ku emails zaabwe ng'omuntu ateekako documentary why teri ddagala mu ddwaliro. Nfunye communication leero okuva emulago nti abasajja bano during coronavirus pandemic we yabeerera enkyamu
bagano okuliriziga chloroquine to the patients ng'ate twategera nti chloroquine awonya gundi awonya covid kati kusaba no balirizinze eddagala 2 days ago nga libulako emyezi 2-3 to get expired. Chloroquine gwe balese yenna aliko expired date ya May naye tulowooza nti eddagala linagenda n'okutuuka eggulu oba yenna kapiripiripiti nga liri expired. These are people bakikola bakigenderere because bali beetaaga abantu okufa covid kubanga badokite mulago they are confessing nti bonna babakaka okukolanga ebbaluwa eziraga nti abantu bafudde covid naye nga tebafudde covid. These are things we have to write down, people, tufune message emu. Lwaki Chimbugwaja nayogera ebirala, omulala nayogera ebirala, noli nayogera ebirala. Let us team up and agree on strategies. Polisi ya wano tegenda tugana kukwata muntu omu Chimbugwe agende ku azda ye Croydon, omulala agende ku azda ye Lewisham, omuntu omulala abere Manchester, omuntu omulala abere Wales, omulala abere Scotland. Ensi yonna tusobola kikola abe Germany ne bakikola aba America abawa. I'm telling you, the world is going to join us. The world is going to sit tubamaneke emirembe. Ekyo kye bayita okukutula emirandira. Banaye munsonyi wewe mba nandaze nnyo, but mbadde njagala nnyo okuyisaawo message eyo nti tuleke owuninga struggle. Gwe tolina kuuma kapima kakulaga nti obadde nnyo mu struggle. Lwaki oyagala okulaga abantu abalala nti mwe temukola gundi yakola nze nkola ennyo mubaddewa byokola bigasizaaki? But it's part, this is a process. Abasambi omusambi asobola okubeera mu kisaawe eddakiika 8 golo n'egaana okunywa n'afuluma ne baleeta omusambi eddakiika 3 ezibulayo n'asikowalinga ensi yonna n'emutendereza. Kyogamba ono omulala awala n'oli ateebye. Nedda oli ateebye ayongedde ku maanyi ono g'akozesezza kuba waaviiriddewo nga agonzezza ba opponents oli okusobola okuteeba. That's how they fight. That's how they organize the struggles. Muve mu bugurupu, muve mu kwevuma. Nze kyanzija mu bugurupu bwammwe obwa struggle businga wano. Byebyo muli mu kulwana ntalo za kikazi, abakazi beevuma beesindikira bino beewandikira mabaluwa gano bakuba masimu ate oyo si mutuufu. Kati gwani yakugamba nti oli mutuufu agamba nti gwe mutuufu? Let us fight. Let us fight without kweteekamu ntalo zaffe ngaffe kuyita bantu banyampi. Eno struggle kambabulire tedependinga ku NUP yokka. Even DP members, even NRM members, they are there abagala enkyukakyuka. Mwe temukimanyi. Museveni yagajjirawo bugizi kulonda naye mu kibiina kye era Mbabazi lwe yamwesimbako ne Mike Mukula lwe yali ajja omwesimbako era baalina ababawagira. Kitegeeza baali baagala enkyukakyuka. Najjawo okulonda because is a dictator, is a nakyemalira ne bagamba nti NRM ina kuba na sole candidate naye singa Museveni takyali chairman we NRM. Nabo mubaanirize, temubayita banyampi, temubagoba, mwe mubabuulire ebigambo byammwe ebirungi, mubalage kubanga kyogamba bo tebalaba nti eddagala emulago teririiyo, bo tebatambulira mu nguudo zirimu binnya. Wano juzi Kalyango yatugamba nti ebinnya ebiri e Kampala gwegamba kisinzira ku mmotoka y'okusala obunene bwayo okusalawo kiriwa kyogwamu. Naye nga kwegamba toba na option ogamba kampite side eno wakiri mu kino kijja kunkuba mpola okusinga kino. Kyogamba bo bayina cable cars ab'NRM. But we have to show them that we are moving, we are serious, because abantu likibatisiza mu Uganda kumanya nti omusajja talina gy'alaga. Talina gy'alaga, ayina gy'alaga, but plans zaffe ze tulina okukyusa okufuna engeri gye tukutula emirandira gy'omusajja ono. Ne tuva eno kati bwe tumala okukutula emirandira gy'eno e Bulaaya gyajja ssente, then ne tugamba abeeka nti kaakati tukole ki? Tulumbe omuti guwedde kati musindike gugwe.
naye watali ekyo mugenda kubeera wano omusajja ono atte bannayuganda era asigaleko. Ekintu kyo attempt yonna gye mukola kwekalakaasa n'etagguka n'etamutwala ky'anaabakola temugenda kuddayo. We have a plan. Can I come in on that note? Omanyi, yesterday twayogedde ku terrorists and Somalia and other areas. We spoke about words like Al-Shabaab. But terrorists kye balina ekyenjawulo olw'okuba bali evil. Ekintu kimu kyokka ekirungi ky'olina okubayigirako. Organization. Njagala today okiwandiike. But terrorist kye basinga ebintu byonna ebibonyaabonya ensobo ebinoonya power bebikola bali very very organized. Ky'oba olaba nasesa amannyo ne gannuma nga omuntu awandiika story nti gavumenti ya Tebuhabura esobola okukwata Al-Shabaab 1,886 ku 89 ku 1,889 n'ebatta. Impossible. Tekisoboka kubanga bali very 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 organized. Bannayuganda, si buli kibi nti kiba kibi, n'ekibi kibeerako ekirungi. Abaganda baagamba nti sajjabbi teribulako kalungi. Kambabuulire, yali Steve Biko eyatugamba nti oyo abonyaabonya abantu ekisinga okumuyamba okubabonyaabonya mitwe gyabwe. The biggest weapon, the most important weapon of the oppressor is the minds of the oppressed. You've highlighted it very clearly. Nti omuntu alowooza nti ogenda okukwata ekipande ne yeekalakaasa. Olunaku lumu nawulira nga ali satisfied tukikoze. So what? Nti that is the only mean. Now look at that plan you have. That is a very organized. Kitegeeza musobola okukwata bannayuganda 10 mu UK and every corner of UK neemanya nti Uganda waliyo ekizibu. That is organization. Ba terrorist bakola bwe batyo. Ajogo oba babiri oba basatu ne bakuba abantu 10 ne batta abantu 10 nga yazoogo omu. Ensi yonna neemanya impact omuntu ogwo nga yabawuttudde n'agenda ne bayisaawo akabanga ne bakomawo ne bawuttula ne bagenda. Bakola bwe batyo. And they conceal. Kakati ffe twajja n'ekirowoozo ne tubagamba nti okay, kuno kwennyini ku online kubanga tubaddeyo nga tulaba ebigenda maaso. We tried. Naye nga buli muntu ayagala okubeera nga is the best guy. No. We do not compete with anyone. Actually, mu Uganda saawa eno ffenna tetusobola competingira mu buddu. Nti nze muddu asinga okwogera. Nti nze muddu akola. No. When you're slaves, you're slaves. Whether you're working in the house, whether you're working in the garden. You can be grouped as a field slave or a house slave, but point blank, you are a slave. Right? Kati Uganda tuina Abafrika tuina colorism, tuina nti ono aliddako n'aliki naye omuzungu bw'akulaba era akulabanga muddugavu. Kati ne bannaabwe ba Afcast era babayita ba Negroes. Ne Obama bamugamba semberayo eddayo eri mbaddugavu bano kubanga alinamu akasa. Oh, let me just clarify that mixed race, yeah? Yeah, mixed race, because use of that term Joga is no longer used, especially in the West. It's detested. Just kakati oba nabo babalabanga abagwa side yewa. Twagala batuwulize internationally okitegera, we need to be as well, yeah, on point. Nze kyeŋŋamba okwongereza ku ekyo ekyapo ategedde kali akantu ke mbagambye akaba terrorist akategeere
Inti mwenna temusobola kubeera na same role at the same time. It will never happen like that. We cannot all be celebrities, we cannot all be articulating things, but we can play different roles at a certain time, right? Even when we are talking about the same thing, we can be talking about politics. You come from the social side, you come from the sports side, I come from the statistical side. Then we meet at a point. What a team. Nigwe nogamba nti inze kyenkola sagala. No. So when you die, you want to die with our matter, with everything. Kubanga ffe twetaaga content ojanga omutuwe gwe omanye ensi kyerikuwa. Ffe tumanye ensi kyerikuwa ng'eri free. Uganda, if you're here, you're in the United States. We know we have a lot of people who live in Boston. We have a lot of people who live in different cities within the United States. The government of United States, Joe Biden yabadde sweared in, so we have a new government. Mugikozese kuba ne government nga yakajja mu buyinza bwezi naye beeragala kulagako tinaffe we can bite. Yes. And by the way, bino ebintu ffe tugamba president yaffe tugiraga tutya presence tebagiraga mu kwekalakaasa kwokka because okwekalakaasa it's nabagamba that thing mwe kyemwagala tukole kiri unsustainable because omuntu mwenna okwekuŋŋaanya awamu wano e Bulaaya si kyangu because buli muntu alina different schedule abamu basoma abamu bakola bwe bati but we tukolera mu shifts kamba buli teri kintu kiruma fabali mu marketing oba abakolako marketing ekintu kye tuta branding we go far to extent nti tupangisa tusasula n'omuntu atuwa emmotoka ye tugi branding because tugitekako colors etambula far kampani esobola okuba n'emmotoka bbiri okay naye bwe ziba branded ng'emmotoka ezo ze zitambuza abakozi oba ze zibeera mu day to day whatever abantu batuuka okugamba nti eno kampani enno y'amaanyi okimanyi erina obumotoka buno bulinga 2 naye nga buli bumeka buli bubiri bwe katwala onaasuleka mwokya ne kadda ne kasuula akufula endejje kati branding presence yaffe genda kulabikira wano wokka we tubagamba let us make these posters ebintu bya Museveni byakola ebibi si byakunoonya nnyo mutunuulire bano abaana bembalaga wano ono gwe mulaba mu bigulu ono ye Muhwezi ono bigulu ebbino abaana baabuuza abasinga obukulu by then Muhwezi yali wa 12 wano olutalo lwali lwakaggwa mulowooza abaana baabuuza abo baali age ki bw'aba ye yali wa 12 ate nga baali age ki nga bayingirayo kuba balwanira 5 years mukimanyi ndi Museveni alapandisa abaana ab'emyaka 5 olutalo. This is a crime abantu ze batamanyi zino ze tulina okulaga baki Bannayuganda. 2 bano abaana after lutalo where are they? Oba be bafiira mu train ze Mukula, we don't know. Kiti be bayokera ekitwamba. I mean, Kibwetere tumanyi kinti bano abaana Kibwetere be yayokya. Because ajja batubuulire bw'abanga waali akyali mulamu noono mubigula waali. Kati ate abaana wamma obanga weerabamu ekino ekifaananyi vaayo tubuulire. Kubanga ono tumulaba nayambadde akasaati akeeru. Oba weeraba mu kifaananyi n'ogamba nti yenze muveeyo bannange mutubuulire wajje muli. Because ono omusajja ayinza okuba bano abaana bonna nga be baayokera mu biyumba by'e Mukula ebya train nga be baayokera Kibwetere be yayokya nga bwe baamala olutalo balina we baabateeka ne babasiba mu makomera kati mu kifo ky'okubata nga baasalawo ne babookya. Because bino bye bintu Uganda byetafangako kulaba. These are here. They were in State House. One kubanga was his birthday party. And it was only 4 months after a war. After
nga Museveni awambi n'akomyawo famire ye. Kakati tubuuze abaana bano bali luddawa. These are things bye tulina okuteeka ku posters ne tutandika okubitambuza. Nti mulabe omusajja ali mu bufuzi gwe mu sponsoringa gwe muwa sente agamba nti is a peacekeeper. Abaana be yalwanyisa olutalo lwe ng'ajja mu ntebe. Human shielding ke kabadike. Look, omusajja omukulu mulabe nga bwe yeekana. Laba abaana baali mu dressinga mu nsiko. Okay? This is the person gwe tugamba nti we can't fight him when we have our strategies. Abaana bano alina okubanga omusajja ono yabatta. Kubanga abantu abaali tubuulidde ebikwata ku baana bano bakayiira baani bonna yabatta, baserwanga bonna yabatta. Be baali badde kati batubuulira ku baana bano. Lwaki ababe be baliwo ba eri tumwine? Baani basejjusa be baliwo lwaki bali abaali tubuulidde abaana bano? Kuba abaana bano tebaava Mbalala. Abaana bano tebaava wa. Bava mu region yemu ya Buganda. Central region. Where are they? Where are they? Okay, kamale kuyisaawo kana akalango ka Caesar. Caesar agambye Shanix is streaming this live and there are 330 people. I'm happy, but also we need to grow this page more. Ekyo kituufu. Shan Max, we appreciate your work, but people abali wa Shanix mujye ku Chimbugwe live musubscribing ku JK series musubscribing. We grow these channels because we want to do merges. So having said that, organization is very, very important. Nti society yonna webe yonooneka ogitandikira gicreatingamu kanzunzu. Kyova olaba neno struggle era abantu beetamiddwa nnyo mwami Museveni. Bwe tubanga tusobola ne tuba forcing ne balangirira bano ba MP. If we were organized, today we will be free. Trust me. There is only one element, erimu organization. Kubanga media tubeerako omuntu ng'amanyi nti obudde buno tusoma amawulire. Mr. Shimbugo Nanjulia gwe oli muki? Oli mu media, gwe akoze mu media bange ddene. If we had our media gye twagala okugira nga buli omu tumanyi nti ono akola budde bwe buti, ono akola budde bwe buti, tuyinza okuba nga twogera ku kintu kyekimu but in a different angle, right? Oba ne tulaga ebintu bingi ebibeddewo ng'omuntu amanyi nti kino channel eno kyeyogerako kye kituufu, abalala bye boogera bifu. We will be better. This is how countries like United States move on. CNN taking a side, kimanyiddwa. Fox erina gyegwa. And this build nation because there is checking both sides. Nze manjagala n'abo abali mu NRM nabo bakoleyo eyaabwe eri pro tubatwale tuteekewo kati emitego engege gyerage mwe musinza ffe tusinza idea tuwali nakwetta tuwali nakukola ki ne bwe mujja ne mulwanira Kyagulanyi yakyogera honorable yagamba nti bwe mubanga mwena muli enseenene nga mweruma muli mu ccupa the ultimate goal ey'abakutte abagenda kubalya, right? And also nabagambye tulekere okubeera ku roundabout in everything. Now nabagamba volume 1 yawedde, Kyagulanyi abagambye phase 1 yawedde, kati tuli ku phase 2. Kyogeddeko mu preamble yange kati we tuli. I'll say this, one of the most important things to run in a political, in a democracy is media. Gwe weebuuze channel yo gwe akuba banne enkokola agamba nti nze ngenda kuraninga bwenti bwomu. Can someone use your channel someone use your channel in courts of law nga gikotinga? Tigundi said this or be so like your channel, name it. Can it be used? Is it a registered company somewhere? Esasula omusolo bagicheckinga.
all those things byebuuze mu mutwe, because I don't want us to consume fuel just rotating around the same roundabout. Ffe tulowooza nti tutambula. Bwe tuba ffe tubadde ku roundabout, tubadde masaŋŋanzira, kati tutegedde twavudde mu kkubo erimu, now we are taking another route. When I was talking to my uncle, he told me, anytime bw'oba ng'olina nga gy'olaga n'onoonya n'otuuka masaŋŋanzira nga tomanyi kkubo ly'okwata, dda mu ly'ovuddemu. Ly'oba omanyi, gali amalala togamanyi. Ugandans njagala obbagamba, mwabagamba nti plan B, tukwate emmundu tukole ki? Training wagifuna ddi? Museveni yajja okkuba emmundu mu 86 yali yatandika ogiyiga okuva mu 69. He knew. So kati yajja agezeeko eby'obululu ne bigaana, n'addayo ku kkubo lye ly'amanyi. N'addayo ku kkubo lye ly'amanyi. Kati nange nkubuuza gwe kkubo kiri omanyi? Ffe kkubo lye tumanyi is here kunnyonnyola abantu ne twarticulating ensonga one by one up to when people understand and say okay, because this is a process. Y'olutalo luyinza oba lwamukolera mu myaka 5. Olwaffe luyinza otutwalira a bit longer, but it will be sweeter. Kubanga tetujja beera na bifaananyi bwe biti nga bino kye tulaba waneeno ng'abaana baliningidwa. That is the difference, and that's what we came to create. That's why we're speaking, and we are here to make a nation, not just a group of people ng'abo ababadde mu buyinza abaweeyiŋŋanyizaamu kuba bo bategeera ideology yaabwe nti use a gun to get power. But me, I'm saying no. Where we are moving, we cannot depend on guns. And the Honorable Chagulanyi, being visionary enough, he has realized that. He says, no, we cannot use a gun because we've seen the mistakes of other people which they have done. Right? Kati saagala tubeera abo tubuleebule tukimanyi nti we tukutte. Just we need to go at a higher level. We have to be consuming the fuel as we are moving in the right direction. But unisonity is a necessary evil. And that takes credible, sober people. Abagamba nti okay, let me swallow my pride. Oyinza kuba ne following ya mitwalo 3, but the information gy'obawa ne impact gyegenda okukola outside Uganda, and maybe that is very important. Can it be used in courts of law for evidence purpose? Jogaba. How do you make yourself stand out? How do we make, because when we are collective, we are more formidable. That is in my view and in support of your suggestion. Summing up this topic, ne Mukyala Sophie Sebi. Wagwe obaddeko wano, obaddeko mu struggle groups ez'enjawulo. Ki ky'oyogera ku plan ya struggle eno gyendeese? Omani, I think ndoza I echo your suggestion. I know Njachidam, we always want to be in crisis. It looks like mindset zafe bazitadde in a way we thrive in crisis. We think we're thriving. And we think we're thriving in crisis. How? Because it all about crisis. Of course, campaign, that sort of energy and excitement, an incident happened, no gamba, oh no, he must go. No laba kanoneka genda no guy, yes, he must go. So atoba ekyo tekikoze, atoba tubadde ku internet for a long time nga tugamba he must go. Let's use our internet ate kati tukole action. Kubanga I go back to in the professional world, let's say tulimu, UK,
in the UK society abantu fenna ababeera bakola, maybe not in the UK, even in Uganda, bw'oba okola olina okuba nga oli smart planning. Yeah, olina okuba nga smart planning. You need to be, and that stands for, it's sort of an acronym, and it stands for specific, measurable. Kati bw'ogamba specific ogambye plan yennyini, banange tukole bwe tuti tukole posters. This is something that's really specific and achievable. You know, smart, specific, measurable. Nti kakati eyo impact bameka kale area ya Scotland efunye this much exposure on what is exactly happening. Being here as a collective, that is also measurable. Kubanga ogamba kale bantu bameka abakati abajoininze this space. Ne bagamba bannange nze nagenze nenkola kino oba nagenze nenkola ano, naye nga tuli collective. We need to be working together. Omanyi bagamba akwata empola atuuka wala, you know? Bagamba tetugenda ku achieving anything. Tugenda yes ku achieving maybe short-term goals. Crisis is going to be crisis interventions, the social work, with child protection, safeguarding issue. You run, and you need to do it in a very short time. But it's not going to be the end goal. It's not going to be kati you run. No genda, let's say you remove a child from their home, from its home. Nga bwe tubeera kati nga Uganda. Basically, Uganda eringa a child at crisis. Again, right now, eri a child at crisis. Right now, fet trying okugirescuing. That child nga tumaze omuzaala, we need to be able to rescue that child. Yes, we've put in place the immediate safeguards. Principle atadde in place the immediate safeguards, which is twagenda mu kalulu ne tulonda. Ne tufuna, those are immediate. Tuziraba tulaba kati right now, what is going to be our long-term goal? Long-term doesn't need to be 1 week. Ate immediate doesn't either need to be 1 week or 2 days or 3. Kubanga tumanyidde ebyo ebintu ebyokumpa mpa mangu all the time. Twagala mpa mangu. Omuntu nakubira esimu, let's say Uganda ba diaspora mujja ku, you know, mujja I suppose mujja kubeera mabega ngwe ngamba kino ntino. Ne bwogenda mu family units zaffe, when you go on the local, on a family level, kubanga first of all, politics is a duty on each and every one of us. It is a duty. It is necessary. Intino olimu politics. Oba oyagala oba toyagala, kubanga ngamba lwaki nti it is necessary obanga olimu politics. It is necessary nti olimu politics kubanga the decision that is made about you, your home. Owulira abantu bagamba bakaaba ttaka bane kati bano batugyewo ettaka balitute kati bw'obanga tewagenda kulonda oba bw'oba tokoze any actionable gundi things that are long lasting mu kifo ky'okujja n'oyomba buyombi, naye wakolawo ki before and after okozeewo ki. Bakugobye mu ttaka, awo ogenze ogambye era ffe baatukola wetti, naye bannange twebase, and all of us are asleep. All of us naffe ffennyini abali wano tetuli batuukirivu, naye tubadde tuli very, very asleep. Kati right now, mu kifo ky'okugamba nti no tutandike bugubugu, yes, tutandise where it was needed. It was necessary to have that crisis. It was necessary to go through the campaigns. It was necessary to have, in order to reach this stage where we are. And what are we going to do now? Let's be smart. Let's plan smartly. Let's have specific goals. Let us have measurable. Tugenda gamba nti kakati kati twali wano. Ate kati wewe tutuuse. Ate nekira tulina okusirikamu ne tugamba kale campaign yali quite heavy. It was traumatizing. It was traumatic on everyone. Nayenga trauma eyo kubanga it wasn't planned. It was so traumatizing tina abantu abamu right now. I'm sure bayinza n'okugamba nti na sinaba kudda ngulu. I am depressed. You can, I just want to cover up and go underneath my bed and just not wake up.
It's really traumatizing for people physically, physical trauma, that emotional trauma, psychological trauma. Kati omuntu agenda kudda maybe ku bottle. When I say bottle, maybe to drink. Ndaba Museveni kyayagala tubeereko. Bibala tunywe kubanga atuwa peace ya 24 hours. Ebibala bigule There's no peace in Uganda. Those are liberties. I refute them. To be nayenga the long-term impact of that sort of living, jetueramu, going up and down, enjoying the short life. It is not giving us sustainable goals. Tuchirabye in the last 34, 35, 36 years, or 40 years even. Tuchirabye. Smart, specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Buli kimu kina time yacho. Buli kimu kiyita time yacho kubanga otherwise tugenda kubeera ne society eri completely traumatized. Then you're going to break up families. Already families really broken up. Bano bo ba planning ekintu kyabwe. The regime ya Museveni yo ya planning ekintu kye. It was purposeful. Ne bwabanga nga Kalyango bagambye, even if it's a bad gundi evil, it's a bad thing. Naye ya planninga bulungi nti no, I must make this society be dependent on me. Kubanga Uganda is a very dependent society. Dependinga kubanga nabe Uganda ogenda no oli wano tubadde wano maybe mu diaspora abamu whatever how many years you've been out of your country. Ogendayo katono ne wenjoyinga nolaba ku kizimbe kye wazimba. Naye ekizimbe kye wazimba nga tobeerayo ya in ya out kati ezisente oyonona zaki. You might as well just enjoying a life one. When you won't probably have a mortgage or you won't have a good nice home to live. Naye nga Uganda ozimbye golofu. Ani agenda okubeera mu golofu ezo? Era bakozi bozikoledde oba baganda bate bazwande oba whoever naye nga banange wanji nti ate onoobeerayo ddi era oba ozizimbidde abo ate ng'olina n'obbasasula okuzibeeramu omuntu nakulira emotional burnout. Yes. We will rise again. Yes, emotional burnout mbutufu. Ate by the way okugattako nga tugenda ku nsonga ya welfare. Bannadiaspora abantu manyi beebuuza nnyo Uganda nti lwaki bannadiaspora bali nnyo mu struggle. Namwe bannadiaspora muwulire kino nti oba bannayuganda muwulire kino nti ffe abasinga okulumwa mu process ya Museveni yonna oba eya dictator. Nze ntya n'omuyita erinnya lye bwe mba simuyise dictator satisfied. Naye ffe tusafaringa twice. Tubeera eno ne tusafaringa racism. Ne tuddeeka ne tusafaringa classism. Banai. Double jeopardy. Double jeopardy. Diaspora simanyi. That's why Kalyanga atera nnyo okugamba ekyo nti olutalo lugende mu maaso. Naye lugende mu maaso ku lwaki. Those are things for bannadiaspora ze tulina okuwa Kalyango ba answers nti we are suffering double. We are here suffering racism. Ate bwe tuddeeka tusafaringa classism otuuka ku airport wokka wotandikira okubonaabona nga bafitinze eddagala liwunya abakolawo bakyafu wogenda okwesigama wakyafu wojja emigugu gyo wakyafu n'ogenda osanga ekaabu ekunonye bwe baba bakunonye abeeka maybe ate wulira nga baagala n'okukuba ebiyiso mibisi. That is classism gye mbagamba gye tusafaringa when we go back home. And okujjawo that okuteekawo class kubanga buli muntu bw'ava wano agenda kakuwummulako stress ya racism ya wano. Kubanga mwe racism mugitwala oli kkuba olagambe nti wa black. No. Even okubeera nga tolya mmere yeewammwe. That is racism. Okubanga nga tosobola ku shock. Discrimination. So many things. Lwakuba mwe bannaye bantu mwe
simanyi kye tugenda bakolera bategeeza nsonga zino nti class gye twagala twali agadde class eri wano gye beebeera ewaffe so that bwe tuva wano tuba tugenze kuwummula naye mmwe bameka abava wano nga mugenze Kampala kuwummula ne muwummula otuuka ewaka n'otandika okulongoosa ewaka wogenda okufiiringirawo nti kati wawunya bulungi ng'ate okebera tiketi yo ng'ennaku ezikomawo zituuse. You understand? Ogendayo kuyomba oyomba na kino mwakikola bubi abazimba n'omenya mumenya omenya ennyumba emirundi nga 8 ogenda kufa ozimba. These are things we fight for. You understand? So mbadde mbasaba bannabulaaya, please join us. We are going to plan and out to deal dictator. Naye tulina kikola nga twegatiddwako bannansi b'amawanga gano bateeke gavumenti zaabwe ku nninga. Ffe tetusobola kussa gavumenti z'abano basajja ku nninga. Abantu abamu bali tebalina na bipapula tosobola muga nti tugende weekalakase n'agenda naye bw'omuwa flyers n'omugamba kati linnya train egenda Birmingham gwe mulimu ogwo nga ffe tiketi tugimugulira kuteeka flyer ku buli mutto gwa train kati buli ajja okutuula asooka kujjawo ka flyer ako bw'akatunulako bw'ati ng'agamba waawo amasimu tuba tugabateereddeko ekyo bwe kiggwa nga tugaa nti gwe linnya baasi ne bw'otasanga mu bantu obupapula buteeke ku mitto bulekeemu buteeke wali mu kabokisi we bateeka amawulire aga train kati ba abantu struggle yaffe maaso mujjukira obulango obwo nga omusajja agadde ba bizinensi y'abantu mu maaso bagirabe tusobola struggle yaffe tugijwana naye tulinga abaakuma kakando kaffe ne tukassa wansi w'ekitanda tebakalaba. Ogenda ku Uganda Embassy tekimala people tekimala ogenda kaawo ne weekalakasa tekimala. Put the struggle in front of everybody. Bagambe bannange this is too much fena twenyigiremu abantu bano wamma kituufu kubanga lwaki bano basponsoringa omusajja ono mu ngeri bweti nebwe because tugenda babulira ebintu nga byonna biri fact. So mbadde mbasaba twekumeekume tukole flyers tufune abantu tugende nga tuyimirira ku shopping malls those big buildings tugabe flyers zino mu mirembe abantu bajja zitwala tulinye trains tulinye buses tulinye cabs gwe ne bwoba mu cab make sure nti buli munna Uganda kuba wano tuweeka obusawo tosobola kugenda ku mulimu nga tolina akasawo teeka mu flyers 10 ogende ng'ogaba ku train olekeko waliwo atalinya train wano ng'agenda ku mulimu eriyo atalinya bus kati naawe womanye nti bannange nange mu struggle nagaba flyer ngabye flyer 1000 oba 1,000 abantu bajja kuwulira kye tubagamba government zijja kuactinga. 2 mwabaagala okuwandiikira bamemba ba parliament please mulina okumanya format ya letters zino nazo tulianyako because letters bwe mutaziteekeko links za bintu bye turifaringako nga biri factual tebagenda kureactinga but tukanye ku letters tuteekeko zi links email bw'ogiwandika ajjako na kalinki ako agenda alabe ddala nti Bungereza yakongratulatinze Museveni naye nga waka Uganda bulijjo Museveni bw'awangula buli lupapula lw'amawulire lujjulamu congratulations from Chiwa Industries from this industry from this company kati tetulaba yateeka kirango mu mawulire why Bungereza muvaayo BBC tulabise BBC tuwandikira abantu era mu post ye eri ku page yange nataddemu BBC ne mbateeramu ne report oyo tumumanyi ne family mwava they are the beneficiary of Uganda bloodsheds ezigenda maaso. Omuwala oyo bw'aba reportinga talaga ku bantu bafa Uganda talaze na ku campaign nti babadde batulugunya Kyagulanyi owa BBC byonna ebyo bintu biri systematic because tumanya abantu Uganda basobola okureportingira BBC nga bali real BBC era bagitega oyo omuntu naye omuntu agireportingira tetumulabangako na ku TV ya Uganda wadde olupapula lw'amawulire. That is a dictator. That's how they play
their cards. Kati bwe tuba tukitegedde nga Kyagulanyi bwe yatugamba tubalabise buli wamu tuteekewo ebipapula, buli wamu tuteekewo posta, buli wamu tuteekewo nga buli member wa parliament ku mulyango gwasangawo ebbaluwa ate ng'alaba ne email ebbaluwa ng'efaanagana akubire munne waayo bino wabirabye nti twabirabye nange nabirabye, bajja kubiteesaako, bajja kukutulako omusajja ono obuyambi obumuweebwa. Kyekijja okusooka e Uganda abantu banaagenda okusituka nga bayisa mu jjenje ekkalu, nga bamenya mu jjenje ekkalu, nga muti emirandira gyonna twagikutula dda. Kubanga singa abatubonyaabonya babadde tebakifunamu, jo twakutte the issues in Somalia, we concluded that it is a business and a lucrative business that people benefit from it. When we bring the people who are selling the human bodies, it is a business, and they can do that because they do have power. And that power, their power is protected by gun. And where do they get money to buy guns? We showed you some sources that EU, they're among the people who fund them and even rent those guns so that they are there. Kati kineno neera njagala okubajjukiza bannayuganda naddala mmwe abali e Bulaaya, without our commitment, without our input, trust me, we'll never see change we desire. Museveni will die and his son will come, or anyone from movement will just be like the Zimbabwean. Like they did, from a flying pan to the fire itself. But if we plan, I have two main reasons. I want to bury the dictator with their dynasties, and that is very important to any democracy. Today, there is a bill that is going on. Tomorrow they are trying to test the Italian government. Eriko oba bagijjako oba tebagijjako. Ne government eyegenda leero eyisiza etteeka ate neegabira ba students ssente. Wadde egenda negamba naffe mutujjukirire okwo kubanga badismantolinga ebo abaali beyita ab'amaanyi. Nja kubazaayo way back when Mussolini was becoming a president. He used the kind of uprising in the present day. Na mobilizing olwokuba abayitale baali boogera olulimi olwo nga bakwatagana. Ne bamarchinga from different cities of Italy. Ne bamarchinga ne bagenda e Rome. Kabaka n'awanika. N'agamba Mussolini nkuteredde abantu. Fine, Mussolini n'ajja. Mussolini bwe yajjanga ye ebyenfuna tabitegeera. Nga waliwo kye bayitanga 95 cento ye nga ye tafa ku bbeeyi ya ssente ng'agamba Abangereza nti oba nga Gaddafi bye yakola abazungu nti one pound etegeeza ssente ze zimu eza Libya, then oba dola oba kiyitaliiko exchange rate ng'ekyo kinyiiza abazungu okugula amafuta ng'atuna. Kati ne Mussolini yalina eyo policy ng'agamba 95 ng'agamba 95 ku 100, 95 ku 100 ye tafaayo nga economy ya Italy egwa. Mu myaka mibale Mussolini yazimbe, I think like in 6 years yazimbe ebibuga 3 cities. So yalina service delivery nga dictator. Naye abayitale kakyayasula ekonomi yaabwe engeri gye baamuleeta era gye baamutwala ne bamugobaganya kubanga ensi yaabwe baagikyusa fundamentally nga bali organized. Tebaafuuka just abakyamunkiridde, tebagenda mu ceasefire nga ffe bajjajja baffe ne bataata baffe bwe baakola. That problem nti Museveni bwe yajja era akozesa same oba kwendi ng'akozesa same tactic ng'amanyi nti ngenda batiisatiisa
But when you strip Museveni and you leave him naked, the only thing that stays on his skin is gun, the power of a gun. Nothing else kyasigaza. Kati how do we beat that? Tutegedde jajja ssente eyo gye tulina okublockinga. Today bw'olaba the trend egenda mu Africa fe aba overseeing nti ba presidents kati abafuga abagenda okujja neither those in making, most of them they are made from these Western worlds. Right? Take an example of Tshisekedi or DRC Congo. The prime minister of the former prime minister of Ethiopia, ye olw'okuba yali yagenda kodda mu America ng'ebintu abitegeera. Ethiopia bwe yali temwagala, he resigned. There is civility. It is exposed. So we want a system. Naye tetwagala aim yaffe ekome ku kugoba Museveni. Kuba Museveni is as old as yesterday. Is gone. But when he's gone, our role is to organize our society. Kubanga nga tuyingira ku topic yaffe eddako, social service, because that is the heart of a society. Yagitta atya. Our society yatandikira okufiira. Natta ebyenjigiriza, natta ebyobulamu by'abantu abanne babira psychologically tortured, n'aleeta eri gundi gye yajja mu nsiko n'agamba kambageme naye ngeme nga oba yatugemesa ddagala nga batuteekamu busiru oba batuteekamu kutya simanyi. Najja nga amanipulatinga society yonna. N'agamba nti okay kati zino civil gundi societies ezandibadde ziyamba ku bantu nzigyewo ntya nga ye target ye kutufula ba prisoners. But even us we are proving if abali abroad abali a bit free nti okugenda oba London ogenda UK ogenda Germany, you don't need even to wetaga hustle ye Uganda kusaba visa, you can travel freely. Right? Naye ate naawe ne weesibira mu busibe gwe kennyini n'ogamba no. Kati tulina social media, most of us are very reluctant okugikozesa. Tulowooza nti there is a class. Kyobalaba nkiconnectinga n'ekyo Mr. Kimbugo kyoyogedde. Classism actually takulinda genda waka ne wano ku social media. I have a good friend of mine. Yangamba, you go and speak on Facebook. That's where your audience is. Classism. Nti oli alowooza nti okujja wano n'ayogera oba abakozesa Facebook oba bali ku social media kuneno basiru olw'okuba bamutaddemu embeera omulaga. Kati waliwo omuntu omu nali njogera naye nga tuli ku YouVote time nga tukola ki data ajja nga mpostinga owa YouVote kati ye ng'asoma ebya NTV. Nagamba no, you see the YouVote is misleading. NBS is posting this. Right? Kati kubango naye ng'oyo omuntu ayogera ekyo ali kukola PhD nga Munnayuganda nga ye omutwe gwe tegusobola muweereza kumugamba nti NBS ennimba oba UTV ate be elite sino they are the biggest prisoners of the society kubanga ye ateeka kuli eri n'abeera ku UBC nga yalowooza nti yeri authentic. Kyobalaba nagambye abo bannaffe abali mu struggle, how do we make our own platform omuntu gy'asobola okukkiriza nti byeyogera bituufu ali outside our community. Nze nakiraba era by the one of the things that ticked my mind eyo comment omuntu gye yangamba nti ebyo YouVote byereeta bifu. Right? And there are so many of those. Chovola babobe elite bagala kunormalizing theft ya Museveni. Ng'omuntu agamba ina PhD simanya professor simanya pastor ina abantu abamugoberera yagamba kimu akalulu kawedde. Ng'omubuuza bonna akalulu ke baabala kava atasobola kukubuulira. Ng'omubuuza katuuka kati okabala mu nnaku ebbiri atasobola kukubuulira. But because we were made lazy, ngo omanyo omuzungu omu yagamba nti if you want to hide anything from a black person put it in writing. Ojja kuba omaze kigatta.
inti tuli kweyo level. Tuli very disorganized, what we are many, but that makes them feel nice. Nga sports person wachirese bulungi. Nti sewo timu esobola okwebera ne mukuba akapiira dakika 95 ne mugenda mu extra time omuyayi n'ayingira mu yekyenda mu 7 n'abakuba goal winning goal. Togamba mbu it is a half game oba oweddeyo. Kati naffe we tuli nti bw'oba watandika struggle. Yesterday I read a very touching story. There is one guy, he's called the ani guy na yali alina kwesimbawo nansana Gamba. That guy, he has a very fascinating story. Namulabanga from day one Gamba yali mu struggle ya people power. Namulaba mu Arua, namulaba e Bugiri. But guy along the way he was arrested. Bamuarrestinga yamala omwaka mulamba mu kkomera. Agenda okuvaayo nga ekibiina kyasunsudde dda. Abalina okwesimbawo. Ng'ekifo kyayagala okwesimbako wa NUP. Yafunye that ticket. Yafunye that ticket bambi. But he did not betray the struggle. Kati lwaki guy bw'atyo mbabwe amanga alina obudde simuwa media. Najja n'atubuulira ddala ekituufu ekyamutuka ku lwaki yakwatibwa, lwaki yakola ki, but you cannot find stories like that run on our TV stations. But that is courage, that is something commendable. Inti teyagamba mbu kankole ki kambiveemu olw'okuba bannyimye, kitegeeza ye teyajja just kufuna kifo. And I think abantu babuzeemu okuba nti balina gundi balina relatable stories. Relatable stories ezigamba nti you don't have to be among the circles of the leadership team. Okitegeera? Era n'olaba eno scramble for positions. You know, scramble for position. Yes, scramble for positions is exactly what we knew from before, because that's been the status quo. Or Kubanti for 35 years or 36 or 40 years, or even, you know, colonialism, you know. No, but the colonialists, actually, when you read the system they left us, when you read the governance, let me tell you, those days when the Kasidi Gwangas were the governors, there was nothing like scramble. Bana abasajja batuyita kulitalaba. I remember when twali mu primary ndowooze Uganda yalina like 40 something districts. Yeeyongeddeko obunene. Lwaki kati tulina 10 mu mmeka? As it increased in size. Kati olaba that mentality nze lwaki nkizaayo ku Mwami Museveni. Era kiconnectinga ne banna Uganda. And my philosophy, my line is that nothing goes wrong, but everything starts wrong. Kati muna Uganda bwajja. Nga nze Kalyango nave Uganda. Nga ndi wa Rakai district. Kati Rakai district bagitemyemu nnya. Mbuuza ndi kyotera oba ndi kakuuto. Ne bwenzija ku online ndowooza nti nange kankolewo ka district akange mbere ne audience yange. Because it is the same mentality gye tutambula nayo. Into a country rots from the top, it's like a fish. True. Awo wetujja nti okonvinsinga omuntu kati gwe ng'oyagala olaba olutalo. Gamba ku bitundu by'e Kampala ba MOP tetubalina nti banuupu. Bagambe nti twemaaginge tufunemu constituency 2 mu Kampala. Jalaba ani alekera munne. Nti ekyo kiyamba oli abadividinzeemu. Naye bano abazungu baali bagezi. Omuganda akayita kalimanjovu. Baatulekerawo ebintu ebyokulwanira ebiri invisible nga tulwana but we do not see. Today omuntu nagamba ndese National Unity Platform ly'erinnya lya party. Naye olw'okuba abatufuga baakitegeera nti this ideology eringa wildfire is spreading successfully. Bava kuncorrectinga wano we nayogedde ku ba MP. Bangambye successfully NUP kamale kusoma wano bulungi mata wange. NUP ya managinga okuleeta ababaka nga 200